Welcome back to Basic. Welcome back to the reality of the Gambia. Voice from the Gambia. Voice from URR. Simply the way. Well, before I go forward, I would love to extend my greetings to England, Finland, Netherlands, Holland, Norway, Germany, Spain, France, all over the globe, China, Italy, Germany. I can't forget to ball and big up to my people in Africa, Burkina Faso, South Africa, Tanzania, Morocco, Malawi, Senegal, and I can't forget to ball and big up to my people in Casamance. So shout out to all Africans out there. We said it is time to repatriate. It is time for agriculture in the Gambia or in Africa. As we said, agriculture is the oxygen of Africa. Agriculture is the backbone of Africa. So here go one of the best and the greatest farmer right in the Gambia. I can simply say the whole Gambia is one of the best farmer I ever visit, because I've been to different farms, I've been to different farmers, you know, but he's doing great. In case when you are in here or you are out there, you want to make a joint business or you want anything in this farm, right, he is the right person to contact. We will drop his number in the middle of the video and the end of the video. This is one of the biggest farm ever in the Gambia. This is 5 kilometers farm, right, so closer to the mouth of the river Gambia, the best farm ever, right? So right now he will intro himself and then he will take us through the journey. But the amusing thing is he want to feed the Gambia through by agriculture, rice, because that's the rice field. So he do rice field during only rainy season, but also he want to do it during the dry season, so close to the river Gambia, which is not salt water, that dunia tonko nano be jube kang dunia mu me be jube ka right now ko ngamun je jang nyin gali no kono wende nya fa pake ntam na tamantama mu me gali no kono Gambia kono jang nyane na manyinje ala natam bendi jang nga fo dunia molye ko komin ko fenfending la fa diamule rek el telefono batar la bunna papa ji danin ka jam fa jale mane konko nyinte that ise fon ise dunia konton kon nano be konton no alhamdulillah mbana tantula مثل لك لك صلى الله عليه وسلم سيبني مال فنا بقول فنا بدعوة كل فنا وقول أن أولال لنجورا أني أبو رميل تو أنا مل بطاطو نقول بالي بكوننا إننا كرامول ممكن ينقول فنا الحمد لله كاتولي دينا يتندنا boleh be kontona ko la ambe na president baro ba kontona yo alhamdulillah kadra te kai isa ko sara ko lo le ya so nin karo ay la fam so nin karo de bara bo sa ko ini mol ya ini mol konton so nin karo alhamdulillah kende wasu kuyini gel sarangol nya wado ngasudanga nya wado amurni be suyin alhamdulillah oto la tiga o sale farengama ora la nyaga sebo ndamay ti khairinga inshallah ukay dikin ngem balle sarno wa ala nyanga idangani ala ganya bi magala njawara ada ka bu hoda hoga bu adi na goro manuya ken ngem balle alhamdulillah wo president ko ni president maro kebe gani sarangulenga wa ko ni sarangulenga kanenga aba wanwarni o mamana o kananya ni alhamdulillah o kapale mon kananya ni o gran kananya ni o haba kananya wa bani kismaji ken kananya ni aba ko kananya ni abakar jawara ken kananya ni alhamdulillah wa kumini ngem balle o nyagal tay o do ngadangani ado e de mandaron su ana la ka fingol be momo ndembe de ko la gara e gomende ko mbabe kontona be kontona ani na professeur nyimal mi alum ko be bare président bol fana kontona be kontona la e professeur ni minitorol ila ko kadi ande bagale ila ko de ade ka do ni mol be lari terbe lori ni mol be siri terbe lori ni be mol be lari terbe kuniri fruka mol kanda na je ni almamo allah ko assalamu alaikum ka tengo mole be kera tengo mole be keri itongo mandar keri hani ka salim sero ko metano la nyemelo ka lo fruka mol kanda suto nintlo alhamdulillah fo be do ke bari fendembul men kile bari wado wadi ngado ke fo ala me tangala ni la dimbal be aminallah inshallah ko bismillah Benim bajam fala comme yemani foyo folo fonye jang nying jal dang mombatu no pour ko dunje but mano nying fenying kaje comme tilikando kono e ko mano ke sama kono le ka mano ke ay kan nga kele ay ka kele okay ya sunkaro famo me jam dokula ni sunkar na ni sunkar la ni
ambe jambe do kula sala okay e kama ni sifa jimale bara mani do ku sifa nyande ke jam ini leta tableau fele jana ha ngamel do ku okay those are the tablets there okay maye imbe ngani imbe do kula sama kono but likando ko dege ni sungal sita do di first likando do kula iba do kula so yenyum ko bi mundu male ni ngani ko bi wado sama banda wato sama banda sama banda ngako bi pour la tularo nyama video ni tilikande sita do katilikando ngamela sungaro o be la force likando la force mo sungaro ko sahel mano be bulle abe mul yi kasurata fangole bulu sahel mano ye mole afengol le mole anatinye okay ye turjuma le anatinye ja imaje fere sabaja ba sa nyimbe yalla salahule dole bije mu mabrika ma ba moy ñi mano to la sahel ko pare atele ba project kan atel ka di fama so la gambia hono wala nan keen ga fay sahel ne ay salahule dole ay this is Isri 7 yalla Isri aywa my friend so how big the farm is ni fama warta nyande ko ni ka fo manu la ma fon la o manu la ma fon abida fo 50 hectares 50 ibere mkata fo oh imani fanje imani fo 312 is 312 wono mo 7 aywa Sahel 134 yes so bare dani mbajam fala dat yang kalam tandiko karandingol lebe bul mu yalon ka tata fo karanding kemesaba aywa ite ko karanding kemesabol iningal ka balul nalle ani ka gadino fana sama no nyaadil okay wato me ntamandinda alhamdulillah ngan karanding fana nge bari hani kamo na majapa okay ya man dana jatu ma man ko tam ko tabak okay wato me ntamandinda alhamdulillah ngado bandi sodo tata Zahir Congo tata oldo ngakorda loje okay sayo korda lu ngole bula lu asoda Congo je afta ndi fo tata nera sija Gambia pour nga do mani ngomeso to karamoto ani nga do mani ngomeso to lonoto pour nga ni game dingoli o tala wala seni na soda kadu bala fa warta bake wato me ngaje na fo dingoli kata fa ba ko no bagwe ani fana na karaningol men fana yalon ko ni 40 francs karan ko la abebe ke imamoti abebe ke officer fananti sani hani karanda ejita kombo sifaldo itada ba jala ko tu kadu ko so tu kabalu akula bage emayi ni ka jona dija wonyina ka jio kama rice filo beri ba ko no abe mu fengolati so akam ta kayte mom bo hol sinya jio be ka bonam bale ko abe ba ko this source is all away from Futa Jalong Island. Yeah? So it's from the river. It's the closest farm right that I visit, which is so close to the... So it is time for investment in Africa. We have the greatest farmer to feed the Gambia at the same time. Yes. E ka fanya nyin delegation yin fenko nyin setting sol be mum bijang ani baga sol ye mum be lo jang ko mi telephone le ake fongo wow okay ya in close sai ni be bo nyama tu ni to dawda ndi yelda yo kana 1 2 3 atata fojana be ya mum me ko nya fa na to mashallah yes so kan ni mo yin do ko je nyin sifa ba bulu aparta le do ko ke sita nyin kay no le ba ma ko kam na ko kabo Europe kabo Congo pour kanaja pour ka samul makoy kabo ba dingol makoy
ha o makero ke ngoni nga mo mo ni apartment sulata mama ko do wa ma ko la inshallah okay ani ke da dintirndi li menya dintirndi de mo benu ki magayro o wa brene mo be ya alhamdulillah ni jairi ndax no yano ni mali gana to bu ci ne murno awa ngara hunde bi to ondi ado na borendi do ke nyalli ko ndo gamere mo na tagandi me alhamdulillah o da xarla ngoni خلك تقولني مرصد دار السلام لتعليم القرآن الكريم والتربية المتعلقة بالعلم والعمل. ولا خلنا خلك تبغى تقولني القرآن داريكي. ناسرون كانوا القرآن دارين على نجي كوندي. أجون إنتي أقول لهم. كنا ندار سلامي خلا. لكن يوم يكسماري له. أوكي واحد يوم أوجون تامير مالين. يا كذا كم يوم تامير مالين. إنتك كبرباية تقولنا. ولا إني ما نخاي. إنا خرا إنتي نقول لهم. Dinu mo mi alon ko e kala mo mi alon ko ngaloje o kala mo ni beslari fo mo wulitan mel ni mi ta karam kala mo wulitan mo 10,000 people and you have 3,000 ani sai nga ya manta mi kemesa wati kadu statement nga sta sai na mami okay sai la commencer ani do ko mam pare bake wala na mabunda yele amu mena mo bena bari be farni be min daka ni garni mi bar daka ni aparza be jigla le ka foko hanni nga mo wulita soto istimoro ke no ja 10,000 people you want to feed through this farm for free. Voilà. Based on the free. You give them knowledge of Islam. Aywa. And then also you knowledge dile la puro galino la coal kamba. And you do more often dile la from the farm for free. Free. Goya jele sai ni alhamdulillah ni garden tata nyama ko mba samba ka nyame na re makoy sai mbe kala moltala ila jobe bola garden ko no kala ndingolo e do mo bola janne la fe ngofe bola janne so xam ko fen fen mbakaro ngale debul ata fen tala ka dila ke jo pour ka bismillah long pour ka la ilaha illallah long pour ka muhammad long wo be pour free le problem sai na hamu ba men diko min diko e kala ngone do ko no be karangono ani do ko no ka do le mun tala islam famoti yes kadu Umar akafole akafunyo ko lebta ite ita kila moy bi ndeta dokola sama defana ita kila moy ifanta dokola sai ni tiltani lulu abe kila moy ka ayena nyi ndo karandi suto e Umar fana tiltani lulu afarambe kila moy ka ayena nyi ndo karandi suto sai amde ko ni ngati tiltani dogo luke dogola ay tiltani lulu ke karangola yaro ke sabal ni kilalu itata wala nyama itata no wala na e do mani ngom France to ko rege aga men doku na men so ay do mo ay do dikela sa ko e famma ko dino ma ko ko tata wala nyama na senga ajenta dunya be ko ajenta tata dula be sai dino mo ni man do ko no hani tata Europe kita ba ki wede ke fam fay je ko ba hani tata Europe do ko le bije 7 to 7 ni man do ko no ni fata je ko rege ika jaga ika confuse le bokala ika munete ibo bukale kata la street ala bango ki kanyon fa ubinye kunta yani do ko sabo ni ko tengal wala na sai dinol ni 40 ye kala wono arabo alamso ina ulo kono okay arabo ni aramiso da maleka na na bota woto rek kala dro abe mu islam lati so Thursday Friday they come and learn skills in the farm arabo alamso yena wulo kono ye kan okara e de do ko kara no tamita tiri woro la nyimbe ebe karangola no tamita arabo alamso yena farogo so ite you know na nyaadi le tenting ka nyimbe ke papa giabo le nyindi abe ke giabo te nyimbe ke bananol kata anu giabo falamba kono le how do you manage to build this farm ye idea soto nyalle kanyim famo ketenti ni idea min ngasulu ja safo alhamdulillah ala ma ko do kadu ni ye ala kan pour ala ma ko ala fanan ke ma ko ila ka koldo yele ako bunal yele lo karola ani ko ngala karola e so ma milo imamullo alhamdulillah ndemo Allah de maroti kadu maje mo nyinge pour pana ngana ngake bari wulta do hammo men na pour ka dino gamyanol ma ko kay balondi ibe karla nyaadi be balla nyaadi ibe do ko na nyaadi wala hammo kam alhamdulillah rabbil alamin alayhi mu'mina so bananol ni ngiyabol ekebe wa jibonno tilikile wala ko jammu mela kadino mumela ka ke tatile jelle la kadin dula be jibo ni dula be ka be jibo amanta bi 3 days
3 days you have function ya sabe jiwono 3 days including the rice field de jana am metu abetu wow so kata jibon ten can we get in ngajube ngajube foko pare yiri dol bi jana menyalan ko won mun natural la yiro alala fango yo lol ja bara stila kam takoy bi jande Wah. Aja. Voilà. Oh, sorry, that. I'm very sorry. Wow. We're fine. You are taking a trip, you know. My mic, don't fall down. Yesterday you fall in the water. You see? Mashallah. Yo. So abega keten ni jio la tadi. Abega jio. Ni parra jana yemi. Ni jam farro ya sama jana. Mashallah. Ni pro pada. Ya sama do korendo. No do parra ya sama do korendo. Ya sound ko tadi. Mo kiri dini kiri si. Sembeti ya do ko tiye. Ai. Ida ma kumpil ka trajang aning dini. Andi mo do. So to mal be bakarando. Be bakarando do. Mashallah. Do kula be mulu jam malengol. Malenol. Me nga fuko libe farobe milika. Ede ke karamo doro. Nge ngol jo. Ede karamo doro. Ni arabo na tosida. Be na momende menno yoke. Inshallah. Yes. Wa yiri dol bi jane mol bondi de ñen kom ñi. Yiri ni. Hande fa ñi fi. Dele sidol fi ja. Dele fi. Ani ndudol mu be. Wow. Yo be fi ja. Ka sa mbiri mi jan sa tani lulu sila. Munete la kata kol ya ko ti kabne ba jinga dino commencer kan fo landa ba kala. Because ko ko ba dum ka ko no. Aywa. Kol ya ko bi jere. Kol ya ko menti. Ole mu demaro mi alon kawo asikuma ya bake nanga ninga demaro sodo ibaje la ko nyanta ndi bila finka menke 3 yako no nsake no 1 yako. What you wanna do in 3 years? Yes, ni atara demaro sodo it's okay no 1 yako no bari mo killing mo ebe dini wol balulika ebe financement kala pour ka holu ke ani engrais holu surtout engrais ko yemara ni bake bila fi engrais baro mara bake ani moto ba mi yalon ko nyanta jamando lo so mo lol dum dadi mo ni sibol pour que jamando kenati sama famo So I'm urging all the ummas of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, all Muslim ummas, in case if you're out there, you'll be part of growing trees because it's part of the deen, it's part of the Islam. And also if you want to support the younger ones, he's having more than 300 kids. And he said he wants to feed 10,000 students in every year, and then he also wants to feed them through this farm. And then they are not paying for no education, they are not paying for nothing. He don't need no penny from no parent, he don't need nothing out from other parents. Anything that you see here, he is doing it to share his knowledge, Islamic knowledge, to the young ones growing up, and also to the he wants to help the community. So right now he left Congo, and then he is back in the Gambia, invest the little that and the knowledge that he gets from Congo, bring it back home. And then we also want to spread Islam to the 4 corners of the world. So if you want to spread Islam to the 4 corners of the world, let's make a joining hand. We support him. And then don't see this big farm like this. He's doing great, but let's make a joining hand to support our Gambian brother who really want to support Gambian children, to give them free Islamic education, and also we want to give them a knowledge whereby they can do agriculture for themselves. Thank you very much. I love you, and I love this job. I love this mission. That's the big tank. Dad. Okay, yes, sir. Yes, sir. Abi yele mindika ni, abi yele masimbaye. Masimbaye. Pour fanganda, ogo vijane fanganda. Ni lumina ni di hawlari. Ya mumela mala. Yo framala. So sa yin tanko. Aning jio bod nan dame faro ko na jana. Yeyi idea soto nyaadi le. Ala doro.
maje mola bari ala do ha ita ni mume ke fango ha so ni mo la fa ni talibol le kany mbege nge karanda la ga lo wow so ni mo la fa nyendo ko la ala gali no kono ala fa nyina ni dirike sono isa kay no le ngwaye ni mo manuelo This is from the river Gambia. Look at this. The sausage is from Futa Jalong. Futa. Lemme nanga bare kami na jiga jokati mi akulu. Serenda re maski masere bagan. The Futa Jalong Island. Na? So sa isang plan mo dyan ang offer na jire. Yeah. So nying galit nying. Ate ka how many kilometers la gibong? Okay, ni ase 10 hectares. 10 hectares. 10 hectares sa minino de isaje ko dawra ni buka prolonge do. Dia bu jella ya. Dia go mi da for 2000. 2000 dia. 2000 dia mo. Sayang dia bu mumbijan ani bananul. Kata papakayal. Kata sama fembijan. Mo lafta papakaya ju tang 10,000. Alafa mandarino 10,000. Alafa moringa 10,000. Okay. Alafa sama fem mumbijan 10,000 wala 20,000. Yeah. Is it possible for ka sitling ko sa table? To provide it for them. So ni mo la tapureta irrigation o kay do ko kay ila garden or kono dulalo. Are you ready to work? Because there are sala hure sinyalango e babanta la jana ila fana flow tundi dulalo. Gambian ol, African ol, Muslim ummal moti mon dulaje but say right now. So ki chale ba dulalo mu yalango. Sonya ni la na flow keje. Aljana fana be jere because yola fo e ko ni man londo so pour ka londo di bare na fulo fana keje. Alhamdulillah. Na fulo ni islam ole tata nyola londo ni islam ole so ni fulo sahaba dol bi jele wole londo so sahaba dol bi je wole na fulo so yela joino mun ke nyoka wole islam of friend ni londo takbir Allahu akbar so alna islam o pamani because of munem muhammad ya pamani le annabi mo ya pamani ibrahim ya pamani so momondi wuluda islam ole to ya yes wow nada pibla yo kasih masuk. Ini mau kasih lo. Ini mau sekolah. Ini mau sekolah. Baba, this one is sekolah pada. This one is sekolah. And this one is for generator. So let's put it away from the river. They connect it away from the river Gambia. This river Gambia, the sources is away from Futa Jalong Island to the Gambia. So Futa Jalong Island, I'm thinking of my view, Futa Jalong Island is on Gambian. The Gambia started from Futa Jalong Island to the Gambia. So we can invest into agriculture. We make impossible to be possible in Africa. Yes. But he want to feed the whole Gambia. Akam ta ko nyingali no ibam ke kan dangi ta man raka na fulo nyini ji nda hamu bam mendi wala mo ka Gambia ma ko yi ani Gambia di ngol jamol wala te o ande hamu bam mo di ta jamol ma ko wala mo na hamu ba fa wala hamu kabriye jando ko commencer masa kulna na te jibe re molu kan na ita na kamol je wat do ko da ita kono Minister of Agriculture o mo baye bona Masakunda kana ke jibe ke sementi andi no ma here is the right channel to see inside Gambia that you never seen before comme mon ne ma nyimira dum fan ko nyim ku so terengol ta ba Gambia kono jam arabol biye département ko rola so ku jamal fana bijan sa dia mono fana ni arab kangola na fo mba mun na jang la fa mun kella jang anu mbadi ninje le karan anu hamo mun multi ka dinol karan di ninje le la fo le karan la saji kilimo kono aywa inyanda ka mun ke kari wolo kono sa keno kari kilin kono dallo mi at ne la nafulo dundi e man raka dunya ñini baraka alala ñini anu laf ko londo le France spread so fana fono arab kan wono e mol faham mana ñinti ay mu ñorati ño e so fono arab kan kono aywa alhamdulillah rabbil alamin nahnu fi Gambia يعني نطلب يعني إن شاء الله
أن نساعد الإسلام. هذا هو مهمنا، لأن الدين يعني ليس للعرب فقط بل للناس أجمعين. إن شاء الله نريد يعني إن شاء الله يعني 10,000 طالبا أن نعيش معهم في هنا، يعني يقرؤون القرآن ويتدرسون ويدرسون مدارس، وبعد ذلك إن شاء الله يتعلمون الأمل، لأن جل الناس من الطلاب الآن أكثرهم إذا درسوا ثم نزلوا لا يستطيعون شيئا للأمل كي يعيشون، لا يستطيعون شيئا. وأما هذا المدرسة يعني 7 أيام للدراسة والباقي للأمل. لماذا؟ لكي يعلمون الأمل ويعلمون أيضا يعني الدروس أيضا إن شاء الله، يعيشون يعني من طيب الأشياء. يعني إن شاء الله هذا هو مرادنا، لكي يعني إذا وجدنا يعني المساعدة على هذا هو نيتنا. يعني نحب يعني 10,000 طالبا أن يكون في هذا المدرسة، مدرسة دار السلام لتعليم القرآن الكريم والتربية المتعلقة بالعلم والأمل. إن شاء الله كما ترون إن شاء الله نحن في داخل يعني الحديقة هذا مجانا، والمدرسة مجانا، والأساتذة يعني نقيم يعني بشؤونهم كل هذا يعني بجهد أنفسنا إن شاء الله. وهذا الذي يعني نريد يعني، وهذا هو يعني نيتنا، وهذا هو كلامنا إلى آن. إن شاء الله نطلب منكم الدعاء حيثما كنتم وأينما كنتم. يعني إن شاء الله نحن أيضا ندعو للمسلمين جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. وأنا اسمي موسى بديل الجورة. موسى بديل الجورة. إن شاء الله ندخل في داخل هذا. Jangan ngaduni jana. Ha. Sa ala baraka bake. Alia kata jam bake dek. Okay. Oh, all this is gearbo. So 10,000 seed plants of gearbo. Parce que yimbi amoje. Akabita bake bano kuno kadu ni funyo bawulta. Nyele kati na funyo buka bia mo funyo buka bano boy no. Inshallah. Ngo yaje pombo jele. Dawda ndi pombo bije. Inshallah. Pombo bije dawda. Pombo bije. Mashallah. So this is the largest farm ever. Planting aja. Kiani salau plantain. Seningato ngeda kakane. Aga gad nimpai kiani. Alhamdulillah mukunya lilengi kati amunda libugu yere. Awa yamunda ina yere hai. Inshallah sai jingonjai ande manda funtu baks matamadu. Lakini ara jaman kutenshi suka mantenga ngani ganu ya takunango kakunango. Lakini ala fona kunango mausayinu kusukunini. Awa konde kundango susuka mantewa kasukunini lengi oda kasu hayda melengi inshallah. Sunga tongera kane o hay gadni no ni yere. Inshallah ku soronya le o hay inshallah odi adom oda kadome. Wadu amuruni besu ngano osu. Wala nyani besu dangani. Wa yampe muruni besu yampe besu no hay. Inshallah o khadad ni bay kene. Faro Dar Salam. Kabrin mina ganjang. Mano nyemi ila ko fo mole. An mi sama nanjang. Ako dindi ngol buka di darasi kelindi lela. Hani. Ita ka ila dum fengol ita ba marari wala. Aywa. Ila domoro ni la minjio. Ila ladulal. Ita fana ba marari wala. How do you manage to feed all these children? Over 300 children with clothing, giving them clothes, giving them everything necessary. Kata safuno libe kula munna, kata da kurang libe kula munna, iba samotol mundunna, iba dumfengol mundunna, abega boy bulu. How could you manage to do all those and at the same time you are investing in your farm? Alhamdulillah, komi ngafo nyamena, mbenu Mali karangola. Mali? Okay. Moda oto, ntada jairi, ntada koringola. Okay. Ala mako nga korla loje, korla fla loje. Wale mi nga korla fla loje. Ngole bula luaso la. Sa indi nata jang.
every month o karole kana sa ngo korleta pour ka nyindo ko ke ani fana ka dinol fana balon han sa Mashallah, alhamdulillah rabbil alamin. Inshallah. Alma Allah subhanahu wa ta'ala fala loye. Alma nyi video fala dunia tonko nano numeto. Idol fana yaje. Iba munna iba kato fana munke kanjang. Wato mola demari fana man dunje mola kundala si man dunje namanke alala demaroti. Aling ale fana harge munna yo fana ta ya dundi jang. Alma Allah fana loye subhanahu wa ta'ala. Mai ini planti. Jama fama be planté neti. Planti ya be planti neti. So ela gali no variety banana si fa jelle bi jang. Ni planti ani banana sutumani. Sutumani ni Chinese one. Chinese one. Chinese one. Wow. Français kan fana ngo fo mole ba ya moy ya long. Alhamdulillah. Nous sommes ici. Mon nom c'est Moussa Badjia Diawara. Oui, on a une madrasa ici qui s'appelle Madrasa Darus Salam, Ta'alim al-Quran Karim al-Tarbiyya al-Muta'allaqah bil-ilm wal-amal. Nous sommes ici pour aider seulement l'islam. Oui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça l'islam, c'est ça qu'il nous a montré. Oui, travailler et en même temps encore études. L'étude et travaux. Oui, si quelqu'un sait seulement le Coran, il ne sait pas comment chercher à vivre, donc c'est toujours un grand problème. Si il est riche aussi encore, riche dans ce monde, sans savoir Allah, qu'est-ce que Allah, pourquoi vous êtes créé, ça aussi encore c'est un grand problème. Mais pour avoir tous les deux, donc c'est ça l'islam. Et le prophète est venu pour nous montrer comment vivre et comment connaître aussi encore au-delà. C'est pour ça que le prophète il demande à Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Donc il ne faut pas laisser seulement pour dormir ici dans ce monde. Et il ne faut pas travailler seulement comme un chien, comme quoi, qu'est-ce que ça sans étudier, sans savoir comment étudier. Là aussi encore c'est un grand problème. Donc c'est pour ça que nous sommes ici créés cet endroit pour faire apprendre les enfants le Coran et comment ils vont aussi encore se soutenir, comment ils vont s'aider s'ils sont dans les difficultés quoi, pour chercher comment manger. Inshallah. Inshallah, Rabbi. Yes. So it's a powerful message. All we're trying to speak different language so that you can understand us what we are trying to say, right? Because of he is doing great job in the Gambia that never ever done by a Gambian, and a man who want to feed and teach over 10,000 students through by his own wealth. So this kind of things, I think there are 3 to 4 over them in this farm here, right? There's another one. You know what I'm fish pond. Bari fengo. Ngajibe? Ngajibe. Ganyo marunja. Me et nanga stop. Kadu ila balu, muka ila balu solo. Ibu kasro yang jama balu satabu kasro. Okay. Ya ke benen landi dal say. Ka benen jaje. Dode jole ka jija. Jole ka jija. Nyol be balu ninja. Bari yo to pour balo men kadi nyol la pour yado mo. Ibu kasro ja. Aku kasro jande. Sa yi ole mbarani bage. Natna stop. Bahan sa inga plan ni kanes. Iba plan kan de. So ni mo la fa business o continue ba kala nyade. Wo do ma invest. Alhamdulillah. So you know fanang ka another 500 hectare. Leji bong. Ini follow ya. Bakin mama dan. So jama fa generator mo ke jande jama fa man generator ke jede. Jado abija. Abija de. Abi do bija fa. So is that who do all this installation without no technician, no electrician, no intelligence? He knows, he do everything by his skills and the knowledge. He is the one that fixed this in the mouth of the river Gambia. This is what Gambians should be doing, and then so that we can feed the whole nation
without no politics. So there's a Gambian working hard every day to change the narrative, of the motherland, and also he want to keep the Islam strong. Good. Mike, pa. Okay. Wow. So this is it. Mouth of the River Gambia. Pa. Yes. This one is a generator. Yeah, this one is a generator. This generator can usually do many things. Yeah. I think you can use it on a power tiller. You can use it to serve your electrical at home. You can use it to pull water in the river side. Yeah, like a tractor too. Yeah. Yeah. And that's the machine there. Yeah, So show it to them. How did they? Sorry. Oh. Mashallah. It's a manpower generator. I mean, manpower. So he's about to wind it up. Boy, right here, Julius Miles. Yeah. So this here the Gambia. So if you go there, you will see the water is pumping more. Look at this. What is this? Control box. Huh? Control box. Control box. The control box. So saya dapat sembogi nasod lah. Itu kan yung may fix. Yeah. Oh. Ada fata na nesai. Okay, ada lem fengoti generator. Iyo musola de. Wono le solati. Saya na fara ro ya fara. Okay, Ale. Straight from River Gambia. Akara how? All this water is from the River Gambia. Okay. Back to home, back to Africa. Voilà. To invest. Kaye, imbe musola de 1 2 3 4. Tapi tango fara, iki wople. Saya job daro. Buto job da kaji. Tukan, ajiben ka ba ko no jiwe nyame. Ye job bi ba ko no nyaawo ka ba. Abu ka nyaka ban. Ba ko no jiwe. No matter how you fetch water in the river. What do you think? These are the fishes from the river. You know that? These are the fishes? Yeah, small fishes. Small one. Okay. Ada ba ya? No fish? Okay. We go with that. Aja kana jana nyame. Bari fo ade ya soron ko do. Karu jafata de. Sai ni ayele ko do. Ne awul jokata. Okay. E ka soro ne fanan kono to. Mala fi dame jio soto rek ka je block le. Ni mala fi layno mi nga josoto. Ya so jang askeno pombo ko mo yeleta. No problem. Ma sai han ni ko mo yele. Jio bugana. Ni parado video ye jang yele. After yedu layno ko. Yes, Dad. Okay. Pa, we come, we see how he sat here. So nga tungela kane alhamdulillah. Kazange o aga banan teno kondi. O wana gribe inshallah wakata ka lemo ya ka to kali se ko endo ko kali. O gudo mari ka. Aga ni wakata no inshallah. Alhamdulillah. O gudo mari ka gadi ni wakata no ni. Igale mnangadi nga. Ngadi ni kino ngari kali ba. Maka ngadi. Pambuta no ka no kon. Alhamdulillah. Inshallah. So as I said, we'll join hands together. There are thousands. Banana ju jelle bijang? Banana ju. Set 25,000. 25,000 banana.
Yeah. Giabo fanantala 10,000. 2,000. Okay, 2,000. 2,000. Banano juota 10,000. 25,000. 25,000. Papakaya do? Papakaya almost 3,000. Yeah. But 1,000 only me 2,000 be kufoko. So say, eka fole ko banano ni lemno ni papakaya e ko wuli basi tundo ma fongola because of basela weda wanyameng. Ite amane no nyale ka papakaya kejang, ka giabol kejang, ka bananol kejang e ka fo mo fo comment likan loko na ka ko mala baluwo mang sembo so basi tundol kono because of tilo nying ba nyameng. Iso fo mo le non yalo saklo ko hingu hingu reba kenda koto sarole lol fode ko pru ka ke finiroti akoto mankolia ni yata ondoro amunda ko fo ya koto bode finyoto fange finiroti akoto mankolia yata ondoro ko kondi kana danzoro ngamo ifo yake ya trajibe yalo ika fo dum ko bu ko wuli no jang apple ya fo ananas bu ko wuli no jang strawberry bu ko wuli no jang lemna lol fam bije ka fa bu ko wuli mo fi do bu ko wulu afrika wa say muno ka try wala da lon ne ko aka wulu afrika le aka tamale ko mi afanya ni ma try italon na ngamo idoro ani ifana yuldo yakata ya try so kabri to bajin start contenting ya start nim banano la fo papakaya fo ya start nim mano la ngasta di mano the rice after bitu seta sando ngaje ko sando ni mano buka betaja jamma fo wala duma ole mu faroti wow bitu natna sai masando ke garnoti duma ngoke faroti mano ko soto dum fengol ko soto je ngani fana je dulal to jama bal giabo foy ika ko nyalla fa nyambo nyambo ni mo la fa diko la wala ila fa jambo français bu is it possible okay mashallah but we are going to the last and the best point of the farm. You know, the farm is really big, we cannot cover everything, and then as we said, we have a drone from one of our subscribers. I think we have different drones from our subscribers. They are all from UK, but they got the heart for us to use drone when we are working, and they love what we are doing in the Gambia. But all those drones are tortoise, drones. So right now, if you're out there, you want to come to Gambia, you want to support us with drone, you can simply let us know. And then if you want to talk to him, call him live and direct. Talk to him. Afongola WhatsApp mobile. Ala bunjulo al naidiam. Lemna jol fana bijanet. Sa nga yema lemna sadija. Okay. Ikapo ni mama gundo mariga lemnante. Ni bido sara wala lemno lodi mama gundo mariga mama guru mariga mama gundo mariga itol ba lon na mama gundo mariga gundo lemune so wa kam da koy wa fenke kan ne you are trying to ika grave la pri ajama soto so mun nyi ni sibo fengo jabando dro sungutumo yake dawdan dia be kala yiroti yake fengo fembala after yebo kumlo be kala yiroti ko to wuli yo fana sound yo fana sound kay ina yebo kumlo tu ibe sound ko te idan ngam ngunu mariga inshallah haro alle man ten nogondi na tire ke daga na kay alle man ten yayi ka kemmo ka ba bana no nogondi mo ka makal no nogondi mo ka ba hotana haro jama fa mun ne sala nyimbe sa nyimbe nyimbe kala maloti all this tika no ani koma be kata fajana sungaro kono inshallah kisunya na maro nyai bare ni mano bondi ka tuba nyole fana keje na ne ka ko nyama. Why do you do that? When you plant rice, you remove rice, the next plant is corn. Na ne ka ko nyama ga ko nyama de pour balko e sonia wato wati fana banko kensa mo kana dum ay tala bido ko la dron aw do ko la dron je so je wodla ka tube tiala non stop ne ndo boni yendo sawni je rega dula imbi dani bak dani ka ku kili ngoni tuje dron ne ku tuje ko be bak bari mano ka tema pronto da tika dango dron yelo suma ko atibuka beta suma ya kono abuka beta wati le bije ka mano fi ikando ani sama ikam boy molo sumi assisno mo kono comme right now you don't need to no ama ada ko kala ko nyamut bayu sai so ka nyi jibon tenne rek ni ka jibon tenne wow
call it MashaAllah. MashaAllah. Yes. So if you focus with Lucky Lowe's the Gambia, the biggest platform in the Gambia, one of the best platform ever in the country, West Africa. So this is the way water. Yes. Voilà. So this is the way Abakar Tala said. The idea is from him. No one teach him. The knowledge is from him. It never done by no one. He's the first guy to come with this idea. So if you want to, join him, call him, talk to him, live and direct. This is what we need in Africa. This is what we need in Gambia. This is what we need more and more in the country called the Gambia. Welcome investors back to the motherland. Yes. This is the Gambia Smiling Coast. You water this section to section, eh? Like there. I done last of you do for now. You bet for now. Kadu Bango Mantembe. Hani uloko hani gamisara njolo sifal. Sare loko no. Ngado ko kedamendo. Igafu ko bi nyina sanjio ma ansia nyina sanjio kuntale. No. A problem entre famolo. Kadu mbuka bla label. Sai ni jonata, jiwe be bo eta. Bango itu jadi. Sai jiwa jiwato ni. Bango kadu do mesusu. Ole katuje. Bari ni jiwa kunta doro. Isa jeko abe tara de kulmo ko no. Wow. Isa ko nyina jiwa mansia se fomol tinyata. No. Nyanda le ngadula be label. Ni fele ni me label te. Samanata. Jiwo ji jita ni ngono. Akalole abukata. Yesaro fananga kono den. Mesero kaga. Saroa? O kabring starting from there where we started Fukadajana. Mesero fananga kanje. Wow. Watermelon in there. Bandara. Ba nyambo fa. Nyambo fa namba kono je. You have a cassava inside. You have the watermelon and also it's a corn or how to call this? Maize, yeah? Farm. Maize farm. Why this one? And then they are not the same. Ebe the same. Karuni for Lunda. Maja level water mill. Mahindra. After another Java level. Maya Fanda. That Yenyo Sama. Yenyo Sama. But Friday Kiruman. Because can you love Friday Color Jeffrey Darinya? Okay, well, make a thick green sort of. And light green. You know, do not take green, complete green. Okay. So can you and Asoro and Angram Asoro. So Abita Masumutoje. Can you wait for Kiki? MashaAllah. But Dolphin and Bijamian go me finola because Dolba Duma and Dolba Santola. Why do you do that? Okay, come on, family. Bemankanya so any fundamental and it's roll for now. Rofan Cafatale. Different role le bijam. Yani yalo Afrika mo ndebuka turo sango sa Afrika tu kurosa mboza. Ika tubanyo tadoro yafi mokore na jotu banjo tulo ya diala. Estara bejaxri. Do bi tariari, do mantara tariari, do mu na problem le. Turo ko mu na problem le. Ko mu na problem odi de. So ikanyim kati tambe munta e ba le fay mo fana ba half le ka kati. No na be na sa da morado. Otu mo mo isa katno ye do wabu ye do mo ale do mo edo wabu. MashaAllah. So ekamu wafi okolo fana kamuruna jannato. That's what we see. And you ole fana mano isi fingron sano pour katalbo bi balamena. Nimbe ferom pour katalbo balunde. Ani ini londo eta. Londo fulay no wo bola jang. Islam molong. Yedo ko fanano. Aywa. Ni tata mote karana mote patana. Ini wala bora jangai. Tara dunia da safa mal. Mo be karana imamoti o yake teachati. O yake office ko silati. Aywa. Ba ni londo be bulu. Wala mu metin. Bana. Yedo ko no. Londo fa ambe bulu. Wala Muhammad Fisher mante andi dunia be because ay londo mo soto wota hada madinna. Auto matara fana esi. Wo matina esi. Ay do ko leke fo lumina banda. I don't go kill it. For me to know Islam aussi. Because I think Allah dani wala. If you are satisfied with my deeds, not try
e satisfied na do ko woto le aywa ngakil aka fay ko yen niota Allah akbar ni ta fay satisfied na do ko na 63 balu because Allah satisfied la do ko woto le ago Allah fonka malu Muhammad la sallallahu alaihi wasallam yes so ni mun laf ko dino balundi ka Muhammad la dino balundi ye prophet je mun nata annabi mo mun nata ñun dunya ko no dani Muhammad bina ye Muhammad fole so ntol munul nata after Muhammad ngamune batu anga Muhammad fo ni ma fo no ngana ko do ni na nafulo ni na semmo musoto na dundi Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam asa molli to jannatul firdaus alma be ngatra ala umma sol mun kono ani mun folo baduna adjara so ni bo kele kam ne ke sadakatul jariya give water give food help the poor help the blind and those who are outer line ni mantra ka agriculture ke pour ka foko balundi wala ka nafulo soto ata fongo le ba kan anda musoto ya ka muruna janne anin to ma do be ka murun kata dilli ngol le kan so dan uncle now jando dum womum kanjo from there up to here aywa jagatange this is one of the biggest pond, or I simply say let's call it as a tank ya yele ngamol ye munyalongo boholo be bulu kombo but they don't have this idea yeah to water their farm in black tank ko ke treble 2000 liter for 5000 liter so if somebody needs your service in Kombo or all over the world to build this for them are you ready? Yes. Yeah, look at this intelligence, the most intelligent farmer I met. MashaAllah. Can I help you? I never see a farm like this. Never before. So jangan amen minutes ben naka kucal jibon fa ba. This is so ni kay 10 minutes ro wadara ya banda beto. 10 minutes. 10 minutes. 50 meters away by 20. Wow. So we now go to last and final point. Yes. Because you have a visitors. Ila boy so lena de jibe. Yes. So Pa, his voices are here. If you see his voices, you will know that definitely, to be frank enough, he is doing great. They are from your students. But you can show them. Graduate. The mouth. MashaAllah. Voilà. Why this one is more powerful than that one? So all this is coming from the one. No, is that borehole? Is that borehole? So I can put some dokaji. You have a waterway. Yes. That's not the right Sunday. You never come a big but it was my normal. No? So why this? Nana yellow ni young after a sort. Nemo slowly, from here. Can I afford no damage? Oh, I think I've Saying Mala slows. Nia Woolley, I'm not going to show you slowly at all. Nia Woolley will enjoy it, but Yalan is a Adifara, Malapi Adai Wara, Yamal with Naji. Right now, Nanga Holkija, through Jutara Ningo, but I had me Euro Beji, or Vinny Bije, at the possible price.
mashallah so kam to ya be kewlo ya ko bani ba ngabe ko nyama so min tol ka jana ma fanji ba ndase pay fana mu fundi ka tateng maje de freja ja krimi du maje yes o ka jofundi maje na jana la jofunda mala jiloje ngajele ya wo julo mbala no ngajele was na jana yele no ba jela jobi da ni mini fokko do so ñang ate ka amel meters la jibo ñin tan ko ba yes ye amelita amel meters amel akadula jelle ko vano jibo ndroto ni mita fo 50 hectares 50 acres 50 hectares asa be mini la fada hani akaduna fundi lu ñame rakata wala ya still from the river Gambia mashallah just this is never happened before so ngata woodland to ya connect dame then ye solar panel tan ni mole solar panel jelle ka yimbe samba ñinte da fo kadu every machine 6 times 5 7 so jammu me two solar panel le Allahu akbar with generators dai aga josu ni tango so right now ko nyame joka da tanko so these are the solar panels so ni mbota jana den bita ada pagay do den mo jeke last and finality nana kuma labangol DJ yes thank you very much and we are saying Jumaa Mubarak to each and every viewer, to each and every one. We're saying thank you for taking your time to watch the long video, because the long video inspire you and inspire me and inspire others. So if you want the video to inspire others, we need to share the video to the four corners of the world. You know, you and I can make impossible to be possible. This is why we travel up and down. MashaAllah. Direction on you, Kabri Kanya Kumasa Janato. Oh, there. Yeah. Yeah, start general. Not there. So the more you come in, the more you do it bigger. And the more the knowledge is. Yes. The knowledge is getting big. Yes, I. The more you are doing it, you know. Ni sai ni mido dala ni mido dala sai o bukala dinere ni ba do fana kala jana yes iko nyako ni foto sa pari ngola iko full satele bab gadino wa kabrin dun nan bulla to moma fanya ko tonyale mfongole kumata mfongole ko tonyale mashallah isi talibes ma xarle mo nyaay kuy yugo no xara rena nyankala nduguta alle daga xara europe okay hare bu ngana lin kunye inshallah jilmu dar salam la karni walati okay tare bolu karta janne fo jita itara europe okay nata kondo Letna be Santo Jana. MashaAllah, definitely, to be frank enough. Thank you very much for the love you got for the kids, for the children, for the Islam, for the deen, and also the love you get for the nation. May Allah reward you. Inshallah, Rabbi. Alhamdulillah, Rabbi. Ngara nyonene. Alhamdulillah, imenke touch. Wale mutat. Ramadi wala nenge tadi wala mutaji wala tati Gambia ala minintilla hanni man sanoto hanni ma esenso soto para finintilla même fisa sanone esenso wala munyi mbati de wala munyi mbati bari me ala ta adi tela ko nyina mutaji ni jisu dawla yewlandi ibila firi menna e ka jere ibuka soto même mutaji o fana ida ko o 50 foko de c'est pas fab yo yes femme yalon ko itale moti omuta yoyo ke fantaji ya mutakun asina fa bari ni jitu dola ite fene je me alon ka foko même manke tati bari tibila fi holla ada manke tati ala mo ke tati bito e bajala ko ibo jala dron ibo go soto même farande bulo fana eda ndere ko sa ndere ndanga baro ke ngani njoyi ngani ndoko mampare ka ndoko ke kakata si bendo ka dron kachani taiba foto taiba sabo ni saboro sifa kuma kuntamfo bito mbela tangata faje ko ngafta Europe ado Europe mu Europe leti jamu Africa leti membe jana tara ko Europe ngol ni wasota iba falna leti na jandere ta Europe ni ano se boso no bari italiano membe entre bulu jama ke chakawat memu nyimbati bari nyusu la nale mampar do kola
bito ngo ngata finyi ni miya ngo memma ngendel tati oye Africa sendi ko hansa yembe sekan koma bari ni be ite kabrika wule kata nyinin role man tubabu iman ta tubabu itate nyom mo findu bankol ala na de maje yelo no soto je andu ye investment o ke je inata ko fanan no investment o ke wani banko tor bari na banko fanan ko mayata nyi mashallah adu ni tata Europe ube tata handla ko man jawya bari ni do soto ila sare ko amda ko mi wulo mi ka fa ko ta fe ko muta yanat atata na ya muta na ya do moje ata ko mambe na tata fana manna ni fe fana manna ko dege fana mambe ta bari men ka muta ya dis amayo ya so ko wala kuma o kata la marié do ngoro dia la ko fata ka ko ta do ngoro ni aywa so how do you manage to put the papayas and also you put different things in here aywa ni mo famo di tomato lo minda okay ani ika de kole kayina ay na foja ay young you don't start doing pepper man kan start folo kan biya kan de biyan okay kan start kan biya okay kan biya ani français fana wow fana biya ngol so ni indo mu jaboleti mu jaboleti mashallah but imagine ngoje yes you start kan ka fun they are flowering and they are making the papaya itself food wow papaya jelle be bulu papaya abe mu 3000 bari 3000 bari ngami pisa inside wala mu 1000 okay 3000 altogether by mu transplant and 1000 plants 1000 fana mu fenetin ago inna lillahi so ngato ngeda kale wasu kunyini odo ngasu danga kaji ngonjay anda nyama ni mu yenja ba mera maybe boholo be bulu nyeng ni mu yaja ba mera boholo be ala be wala bangi boholoti ni bakli mo yam bakli mo nyina bakli mo nyina the river Gambia best bohol the best bohol ever abuka bang Allah di role fi sa mante yana wallahi yes wallahi so sa ilaf ka nyim pap khayal sambale fo fukumoto jana fukumoto ya kadungan abela fengo bijela la fengo bijela atudo pour ka saundi okay no sirino nyim si follow pour transplant them but it's good fanang yeni no feñame after 2-3 months na dol fi wafiro abekanta mo nyola aussi fal that's right yes so how is the business going on coming nyeng kabre ba kan fo bitilola clientol ban ñe ñalle for it is working ko itala fala ole mu gamela problème odi isi de goke fo me kan kat wata sita isalo ne ba fala jumal okay ole problème odi so sa ni mo lafta coming papakaya e ka fana manifestole e ka ke kudoti ya understand men tangol fana bijele anin kudol ni mo laf ko machinol kam na nyam pour al kanyim ko lim fana falin ka ke kudoti mani ciura machinol ni nying fenku machinol e partale pour mo le mako pour sa di ngol fana balulin kenne lafto la bage wallahi my Soninke people, Gambian brothers, African brothers, whoever you are, no matter which tribe you are, no matter which color you are, please, it's all about agriculture. It's all about life. So this is our nation. Nganyile soto, anu Gambia soto, Africa fanale soto. We can develop our nation without politics. Nyinju berek ate fongole nyinke. Apkasi banta kanyo saba politikula. Ay londo musura bol digan ni ngolla. Ajibe anyin kenyame nimbe anyin nafulo be pro londo so sa pour nga londo nyin sahandi ka bamayandi mbakela nyale to leave legacy for the deen of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is to invest back here the little that you do kana jutu ite isa munkeno pro karandingol ye isa munkeno pro ka jambando sang isa munkeno wala ni laf ka support fang fengol sang abulu ni fengol sang abulu o e contrat ko dilala o e tayle gadino jube way wona fula ka murundi na gadino ta murundi ala studentol kan studentol jube rek ba nyame rek ba nyaari nyame ka dum fengol mundum e ka samatol mundum en wo talibe dol fango fatatale ite ajante ngaje so let's support him and then so that he can keep doing what he is doing. As we said, government cannot do everything for everyone, but the individuals who are trying their level best is we the Africans and Gambians can make impossible to be possible in Africa. We never think that this is in the Gambia.
But right is in the Gambia. Ni papa le bika ngol. Na je nkasa unyina. Ni be papa la place wet. This space. Wala ne dingo ke jana. Imaje. Dingo ke jana. Maje bando je. Mbalit banko la nyinti. So nyi mbalit banko ka te bonni na satel. Sa ko kenat. Omunda ko science 2000 minuta. Ni time so do be papa ko la nyina ay suma do ngi be fi. Be be papa ko inshallah 2000. So is that tank where we are from there? Aywa. Is this the same tank that giving water to 50 hectares there? Mashallah. So ita muna ba kelela kumala bangolti? Fela fa mo fela track ito. Aywa. Muna ba kelela kumala bangolti la last and final message pour jube la momol jube kan dunia tonko nano kadum video jing sankana da muta janeto because kunko jing de alhamdulillah waranda mu meta malolo fa abam anung bimun jumu halungol ti inyanta kata juma salindora. He's a full imam. He have to go to lead the jama and do the khutbah for the people. Yeah, imam that doing this to build Islam. How many imams are doing this to form and to build Islam and to make the truth of Islam to be ever stayed? This is it. So share this video to the four corners of the world. Make sure it reach to all Muslim and all farmers and whoever knows when it video reach there, they will support. Alhamdulillah, me na Islamol be kondo na Islamol be dawda ndi be ngani kilon. Yes. Amunda ko ni molunda ba ni kulungo kono. Be gala fili pour albete. Ani mo ngi fama fa. Ba be gala ngani kilon di. Pour albete. Be Islamol be mo ngani kilon di. Jamum dame no ngafoko. La tare pour ni ngole karango no. E do kono. Ani di ngole karango do kono. Ya balunya te ate problem dilila. Ata problem dilila. Ani fana e la balunya ila menya fana ya sinyinya jani poso bena fala ko badunga abute badunga dunni kaso kono pour ngati ni watara dila dunia don tele l'islam yaka kurundi ngesono molu marako tonya wala mna hamodi ni hamo yinga ni mawo ndin si mako rokeno akada do woti ba akada ko kondi ba fadala sola alhamdulillah fo pound lem fo dollar fo sefa lem alhamdulillah kadu islamia kila ya demara soto ole ko insamba kataba kilindro Mohamed Dama Mandino lo abada Madina lo ania la muso kaja mi ko kursi bale moti ana ka funyo lo kursi bale moti mi ma Bakar Umar Usman Ali ole be doli ali ma nio hinio dia la prukama koy doli do okay doli fero itenela ole islamia tamande ali ndefana jambi beslari ni bella ni mo ismen keno ala kama alhamdulillah ala bijorale alhamdulillah ala kama mari ngol bije men ko Abakar Jawara ka funi bax ndo marem ya be adison no adison fala Abakar Jawara bax ka fumi bax is well known in Combos membe Combo okay mari ngol mu be adison mo adison fala alhamdulillah o bax pen pan fuma akamana wa penturo fo ani Bakar okay ndenga ngamire bola muka petro ke sara huloni compagnie babulu komba ka petro doku abangote Abakar Jawara okay fana alhamdulillah afana kamul mako jambake inshallah yani badin to malbe mo ninka dango gele inshallah alhamdulillah mashallah okay sasa ngona ka jani sasa be janda daga yata ba nyo video kadaja kadate ole mu gadnos bari nyimbe mu farodi trakito ba damenta be mu farodi labda kanyimbe do ko sansa tikano ko nyana tikano ko mano labda ko tamani inshallah sa ko wokle o même pour balwole pour balwole e ka do fana wafi e ka do fana ke balwole ka jamale wafi so according to him is where you see these lines is where the farm ends, you know, where he can grow fruit, vegetables, trees. But this other side he only do rice cultivation over here, so he grow only rice at this other side. So the tractor is doing the work and is heavily invested. So please, we cannot cover all the farm. You can come away from Combo, anywhere around the world, dunia kono, come and see the farm by yourself. He's so kind and very, very humble, down to earth. I just come, he leave everything that he was doing just to have time with me. So please, no matter what busy you are, the deen and
our nation, the Gambia, Africa, is really important for us. So let's change narrative together as one family. Thank you very much for watching. Muna bakele la kumala bangoti. Bo video da bulala da men. Alhamdulillah. Ma fara albi ala barka. Kadu atlu mi alon ko alun ta silfula. Kana mol jube. Yes. Kana ka fero itani ka fero fan landi. Muna na senala be konda la be hapla. Nda fa ala barka limbara. Kadu senala ala demar lalem. Kadu senefo aka finjama de balun limi alon kamanga hamani won. Definitely. Momo ndimbo kota koto ni momo mindo fero to ani dingo la karam koto e bajela ko alhamdulillah ite fana mari alhamdulillah bisule ka stamela ngako ko asifana askeno sababu de fana kuna dia alhamdulillah alif fana fundin ko mendi mbido ko lali alama tanya to kila nali amin ala wala ma dunya sunya ali amin ado alhamdulillah atel fana mo jamale mo be do ko swandi kam yalon ka ko momo nala do ko bara ati min swandite ni mu kubayati ni mu kube balati yalon ka ko alhamdulillah Allah ngani be banko dimoli tonya go alhamdulillah alama fama ko ya amin Allah tangala amin hisabula amin kama dim barka kelari amin inshallah bi tila jalali amin ala ma swano naka fo mi yango ka fo so es ngara to ngira kay mol fanan kontona kadu la ka fo nyama nge fo fendi fo do ko duro ni mi jagal yini karoke inshallah si jabi lefta fo ngira do ko do nite ma long ni nginga 1 minute sakenya bo fo yenda yene kila nyina nyina kila ika fo ma ko so ngira to ngira kani kisma tamadu bakisma tamadu abaken nogondi abo ko to ni mo ko to ngol Mali ngol Gambie Senegal Mauritanie Mali e bebe dendi o Senebunda tole Senebunda ga fo ko so ngira to ngira kani alhamdulillah mbe konto nambi do kile yes ambe ni marala ala baraka so if na mbogul dual jimale kala na moliye mulu babantala bankolo tubabu do mulu mankay to so la farna alay man nano ino ani mulu bakay ko wolto ye mulu ba problem wolto nga duaye fo ala sa soni andi ko jete la bankoti andi la famuru na pour kana ka kaya alhamdulillah momondi alangane ngane be to pour saija alama ilangane alama timandila mom fana mo ngane soto alama ngane kendo kilaye momondi mbe kata kono be masbe kono be montara kono alama falna ay ke kairati momondi mbe meron ka fuka ma pensoto alama kila ay pensoto alama kol sunandila alama barekela na kafu na mol beto be dingo be daawdani alama yiro kilaye amin alama yiro kilaye alama kiro kilaye alama amin ya amin inshallah thank you very much for watching. We are Lucky Loves the Gambia, one of the biggest platform in the Gambia that can show you the whole entire Gambia. We are the only one that go down towns in the Gambia to show you what's available, and none of TV, none of YouTube, and none of TikTok account that will show you what Lucky Loves the Gambia is trying to show you. So if you are new to the platform, please subscribe, basically like it and share it to the four corners of the world. Here go intelligent, smart, enough Gambian brother. Let's join hands together. We talk to him. Here is his WhatsApp number. Talk to him live and direct. Need a WhatsApp number 377 3660. Afoko ke 377 3660. So don't forget to dial +220 Niba Bantala Bankolto Ilafka Jamael directly Isa Bulno Njulola. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to all Ummas and non-Ummas of Muhammad. Love you all, LOVEYOU. Thank you very much for watching. Agriculture is the backbone. Big up to Babaji behind the camera, and big up yourself, the one viewing. Ra Pasantikus, Kachi Kalibambo, Akanga Basenkol, Bekon, Dunia, Bekon. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video nyinda muda wa assalamu alaikum. Waalaikumsalam.